Τι θα δούμε τώρα σε αυτό το draft? Αλλά έχει ωραία ιστορία, παιδιά. Είναι, όπως είπαμε, Legends versus την παλιά ομάδα. Duro που πρέπει να αποδείξει τον εαυτό του. Και μια Genji που παίζει υπερβολικά καθαρά παιχνίδια. Που είναι εντυπωσιακό. Λοιπόν, ένα AD carry, ένας jungle και ένας στο planer. Για κάθε ομάδα θα το παίξουμε έτσι. Θα δώσουμε τα χέρια. Κάτι τέτοιο θα γίνει. Και θα ματσάρουμε λίγο τα bans. Θέλω να το παίξει ο CHOVY. Θέλω ο CHOVY να παίξει κάτι τρελό σήμερα. Αν και το μέτρο είναι καλό για αυτόν. Rumble. Όπως είπαμε, τα picks που έχουν μείνει τώρα είναι Gwen, Jace, Ambessa. Οπότε και top να κάνεις, έχεις απάντηση για τα μάτσα που θα παίξεις. Junglers έχουμε τα δύο tank, αν μείνουν open. Με Maokai και Skarner, Natos ο Jace. Μπορεί να πάρουν Gwen first pick. Υπάρχει Naafiri, αν θες να πάρεις Naafiri. Δηλαδή εδώ αυτοί μπορούν να πάρουν ένα draft του τύπου Naafiri mid και να αφήσουν την Ambessa για τρίτο. Ναι, και να αφήσουν Ambessa για μετά. Και τώρα να δούμε τα λίγια Pantheon. Τα λίγια Zinzao. Wait, ο Zir είναι open. My bad. Και εδώ είναι Ambessa. Και βλέπετε, έχουμε κάνει predict πάλι όλο τον draft. Πάνω κάτω. Εκτός αν δεν πάρει Ambessa. Και πάρουν κάποιο support και μπανάρουν μετά supports. Αλλά αν δεν την πάρουν δεν θα φάει ban. Πώς τι παχάσαμε. Τι θα πάρει top versus Gwen ο Kingen? Τι μας αρέσει εναντίον της? Jax, Ambessa. And the fact that they're leaving the top lane pick until second rotation makes me think that Kingen has something in pocket he's ready to bring out against this that he doesn't think will be banned. So, και παίρνουν Kai'Sa. Η Kai'Sa έχει κανένα πρόβλημα στο lane, μπανάνε Ζάγια. Εδώ ο Ruler μπορεί να παίξει MF. Που του αρέσει το MF και να παίξουν MF με κάποιο engage support. Μπορεί ο Ruler να παίξει As, αν και η As εναντίον Ari Naafiri θα είναι λίγο δύσκολη. So denying that matchup is probably a good idea. Alistar. Experience. As the Alistar going to be banned away. Lehen's pretty good at that champion. And there's the Poppy that goes as... Μπορούν να πάρουν RL στο 4. Και αν πάρουν RL στο 4 μετά να απαντήσει η Genji με... κάτι oppressive στο lane. Θα δούμε τι. We'll see, do they ban something like Khan or maybe the Nautilus? Or do they think they can suss out what King is going to play top? I feel like a Jax ban would be solid. Το Jax ban δεν ακούγεται καθόλου κακό. I really hope, yeah, there it is. So I really hope that Kingen has a plan, like a really good idea. Yeah, I feel like Nautilus instalock για τον Legends. Instant. Τι κι αν πάρουν Asbrom. Τι κι αν απλά πάρουν Asbrom. Θα το ακούγαμε. Now it's up to GENG to pick up their bot lane in response. Να τελικά πάνε με το MF. Περίμενε. They don't have a lot of engage, but they probably wouldn't need that much, and with Ashe, that gives them the opportunity to just throw an arrow. Instead, Ezreal would be... Also works. Ruler, παίξε ό,τι θες ρε φίλε, δεν έχω θέμα μαζί σου. Σε εμπιστεύομαι. Είσαι ο Ruler. Δεν μπορώ να σου πάω κόντρα. Και το MF μου αρέσει, φίλε, το MF είναι δυνατό στο lane, αυτό είναι το θέμα. Ότι η MF την Kai'Sa στο lane μπορεί να την πιέσει. Ο Ezreal έχει αυτό το θεματάκι λίγο αργότερα που μπορεί και αυτός να πιέσει βέβαια. Απλά η MF πρέπει να προσέχει σαν πιο immobile κι αυτή. Kingen! Τι θα πικάρουμε top. Η Diana είναι trusty Gwen! Περίμενε λίγο. Του αρέσει. Εγώ το jungle matchup το έχω παίξει, είναι unplayable. Παιδιά, είναι unplayable. Παίζει Nidalee και Diana, η αλήθεια είναι ο Kingen. Αλλά όταν φτάσει στο scale, δεν παίζεται.
Το παίζει όμως, το παίζει full. Και Γιώρικα έχει πρακτισάρει και Σίνστ έχει πρακτισάρει. Λοιπόν, πάμε να δούμε αν δουλέψει. Λοιπόν, predictions. Ποιος κερδάει, Game 1. Έχουμε Gen G, NS. Βάλτε ποντάκια, chat, παίζω ad. Ξαναλέω, ποιος θέλει μπορεί να κάνει sub στο κανάλι. Βοηθάει πάρα πολύ με τα co-streams για να συνεχίσουμε να κάνουμε και άλλα co-streams, να έχουμε περισσότερα παιχνίδια. Αν όχι, ξέρετε τι να κάνετε. Αράξτε αναπαυτικά, δείτε το παιχνίδι. Αλλά οκ, Diana top πάνω σε Gwen. Πάμε να δούμε τι παίζει. Λοιπόν, βγάζει Rod of Ages Liandris. Συνέχεια. Rod of Ages. Rod of Ages. Rod of Ages. Λοιπόν, δύο builds. Ή Rod of Ages Lichbane ή Rod of Ages Liandris θα πάει. Ο Kingen. Ακούγεται τρελό όμως. Ακούγεται crazy. Concentre! Τι λίγο stream, fighting! Λοιπόν, φτιάχνουμε και την κάμερα γιατί έχω ακούσει παράπονα γύρω από αυτό. Είμαστε έτοιμοι, βάλτε τα ποντάκια σας. Πατήστε έναν, βάλτε τα ποντάκια σας. By the way, chat, ενημερώνω. Στο τέλος του stream σήμερα θα παίξουμε ένα παιχνίδι που είναι Rocket League, αλλά με ανθρώπους. Οκ, και φαίνεται αρκετά καλό. Το θέμα είναι να δούμε πόσο καλό είναι, ρε φίλε, γιατί δεν έχει βγει ακόμα, είναι beta test. Αλλά μπορούμε να το δοκιμάσουμε για μία ωρίτσα. Γκάλιο κακό versus Diana. Το Γκάλιο είναι καλό versus Diana. Δεν ήταν κάρι εύκολο όλο τον burst της. Μόλις πάει να μπει Diana μέσα, αυτός ανοίγει W, οπότε μπαίνει μέσα Diana, τρώει τον dead. Ο Fisher με Faker Skin. Παιδιά, χθες ξέρετε τι σκεφτόμουν. Ότι αν στην Nongsim διώξεις τον Fisher και φέρεις τον BDD, η Nongsim δεν είναι αυτόματα top 4 ομάδα με τον BDD στο mid lane. Και επειδή οι Nongsim έχουν πολλά λεφτά σαν οργανισμός, θα μπορούσαν να το κάνουν αυτό και λένε στους KT unlucky. Και απλά να αγοράσουν τον BDD. CHOVY ξέρει τι κάνει, δεν το πιστεύουμε. Ποιος είναι ο Gideon? Δεν ξέρεις τον Gideon, ρε φίλε. Εντάξει, πήρες CHOVY Azir και ο CHOVY παίζει με grasp. Οπότε δεν είναι από τις λίγες φορές που βλέπω Azir να μην παίζει με lethal tempo. Θέλω να δω αν έχει ετοιμάσει κάποιο περίεργο build. Γιατί είπα θέλω περίεργο pick. Περίεργο pick δεν πήρε. Το Diana πρέπει να βρει τρομερό flank εδώ που είναι δύσκολο πάνω σε μπρο Azir να κάνεις καλό flank. Ωραίος ο Fisher πάντως, πολύ δυνατό στο laning phase. Και ο CHOVY θέλει το level για να μπορέσει να περπατήσει μπροστά, γιατί εδώ ο Fisher έχει kill pressure, ακόμα και flash ε να κάνει, έχει kill pressure. Δηλαδή πάνω στο auto attack του CHOVY μπορεί να κάνει flash ε. Τώρα δεν έχει πια. By the way, σε κάλα για το game που λέω είναι το rematch. But it is going to be the Conqueror version. Seen mainly, Conqueror picked up just in general. So we'll just have to see how he's going to go so far. Πάντως, το αποτέλεσμα που περιμένω είναι 2-0. Δεν περιμένω κάποιο περίεργο 2-1. Αλλά έχω μάθει στη ζωή μου ποτέ να μιλάω ποτέ. Έχω κάνει φίλε εδώ πώς έπαιζα subscribe. Να ξέρεις αυτό. Όπα, King! Σας είπα, παιδιά, το Diana vs Gwen δεν είναι καλό pick. Το έχω παίξει πολλές φορές. Εγώ πάντα πονούσα. Δεν ξέρω το Kingen τι σκέφτεται, αλλά μόλις έπαιξε solo bolo. Εδώ είσαι καλά. Εμένα μου έδωσαν access σαν creator. Γι' αυτό νομίζω ότι είναι λίγο πιο exclusive το συγκεκριμένο. My understanding of League of Legends as a whole suggests that maybe you don't want to get solo killed in a counter matchup level 4. I think you are making assumptions and we need to give him benefit of the doubt. Δεν ήταν λίγο πανεύκολο αυτό. Yeah, so King kind of pushes for the level 4 and he's a bit more focused on the minions and then maybe should have just flashed that Q. Πανέμορφο.
Which, I mean, wouldn't it feel Όσο good είναι to nerf Gwen εδώ bring είναι a η nerf flash, Gwen. but it feels Τον weird έσπασε με to την nerf die. Gwen. Yeah. Well, Δηλαδή, παιδιά, το Diana είναι κακό versus Gwen, γιατί η Diana έχει δύο plays. Σε κερδίζει επειδή κάνει πάρα πολύ burst, ή σε κερδίζει επειδή σε κερδίζει στο μεγάλο fight. Δεν μπορεί να κάνει burst τη Gwen, γιατί αν πάει να κάνει Q και πετύχει το Q, η Gwen πάντα μπορεί να κάνει ε και να το στολάρει full. Ή να τον ντοτζάρει, ή να μην αφήσει την Diana να μπει στο δικό της tempo και να κάνει τα spell της λίγο περίεργα. Και αν η Diana αποφασίσει να πάει μιλή στην Gwen, μαντέψτε τι. Ulti, Q, ulti και έχει χιλάρι full HP και σε κερδίζει και στο μεγάλο fight. Είναι πολύ περίεργο matchup. Okay. And a lot of those wins had a lot of deaths. So maybe this is the strategy. Maybe you're supposed to die at level 4. We don't know. Yeah, we've learned from other, professional top laners that dying can be a good thing. And some supports. One support specifically. See? Τον Bounce λένε εδώ σήμερα. Η Diana δεν είναι dodgeable. But maybe that's how Diana works. I mean, Diana used to be a Από την Gwen. Yeah, I will say 20 CS down on top of the kill deficit. That, again, I'm not an expert in the matchup, but that doesn't seem positive. Το Gwen W είναι το πιο ηλίθιο spell στο παιχνίδι. Γιατί κάθε πότε είναι counter matchup, είπαν ότι ο King το πρακτισάρει σαν counter matchup. Αλλά εγώ δεν το ακούω αυτό, θέλω να το δω. Δεν ήταν blind pick η Gwen. Η Gwen ήταν first pick, η Diana ήταν last pick. Κυριολεκτικά. Θέλω να δω ρε φίλε, θέλω να δω αν χάνω κάτι, αν είναι κάτι το οποίο δεν βλέπω. Γιατί, παιδιά, η Ambessa ήταν open, ο Jax ήταν open στο πρώτο rotation, μπορούσε να έχει σπικάρει το plane. Λοιπόν, 20 CS μπροστά ο Ruler. 20 CS μπροστά ο King. Ο CHOVY είναι ένα wave πίσω περίπου, αλλά δεν τον ενδιαφέρει. Είπαμε και τον blind pick Kai'Sa όταν αντίπαλος είναι ο Ruler, δεν μπορεί να το παίξει εύκολα. Γιατί ο Ruler έχει ένα καλό ρε φίλε, μπορεί να παίξει όλα τα picks. Η τελευταία φορά που είδαμε Diana top ήταν το 2013. 26-7 το 13 δεν λέει. Δίπλα γιατί γράφει Summer 16, έχω μπερδευτεί. 2013. Παιδιά, το 2013 ήμουν μικρός. Which is probably close to when she was released, where you could basically play her anywhere and she would win. Yeah. For the first 3 days until she was hopping. That reminds me of Echo release when, when people were playing Echo support and his ult, when you dash back and you deal damage, you had a 3 AP ratio. Like, people would just play Echo support and then just E onto you and just like one-shot you, and it was just like, okay. Yep. People didn't care. Ήταν τόσο broken ο Echo στο release. Θυμάμαι ρε φίλε, όταν είχε βγει ο Echo παίζαμε τουρνουά και είχαμε αντίπαλους στους DD και είχαν επικάρει Echo Jungle και εγώ έπαιζα Vi και έκανα ulti με Vi και ο Echo έκανε ulti και πάθαινα κατάθλιψη. Ωραίες μέρες. Λοιπόν, chat, πόσο χρονών ήμασταν το 13? Εγώ ήμουνα 13 χρονών με γρήγορα μαθηματικά. Maybe someday it'll happen again. And they never have the same mobility that the old champions had either, you know? I just feel like they never come out with like any sort of dashing ability or anything like that. Πολύ μικρός. 10, 11, 16. Μαλάκα βατάρου σε παππούς. You know, maybe he was like really strong and really mobile, that he'd be nerfed out of the meta instantly and we wouldn't have like a year of playing the champion. A year plus in 19 και τα δύο. Τι ξύλο τους έχουν ρίξει στον bot. Δείτε εδώ τι laning face παίζει η ρούλα ρε. What the fuck, Ruler! Το καλύτερο AD στον κόσμο. Το καλύτερο AD στον κόσμο. Υπάρχει λόγος. Τι έπαιξε. Worth. Super worth. Ο Legend φίλε μηχανικά είναι καλός, δηλαδή βλέπετε τι κάνει, αλλά τώρα πήρε EMF 2 kills, δεν έχασε ούτε ένα minion, η Kai'Sa έχασε 2 waves, είναι πίσω 30 CS και 2 kills από το laning phase. Ζόρεσουν 14 τελικά, 2013. Για το 2013 ήμουνα
D1 όταν υπήρχε μόνο το Challenger, δεν υπήρχε Master Grandmaster, ήμουν D1. Και έπαιρνα 2 LP σε κάθε win. He had to walk forwards to get out of it. I think maybe just flashing out of it would be the correct call, but hindsight, you could say. Φαντάσου να είσαι ο Ντούρο και να είναι δίπλα σου ο άλλος. Γιατί όσοι δεν ξέρουν, παλιά όταν υπήρχε το Challenger μόνο και δεν υπήρχε το Master, για να ανέβεις εσύ Challenger έπρεπε να περάσεις, όχι συγγνώμη, έπρεπε να πέσει κάποιος από το Challenger. Οπότε ήταν και λίγο MMR based. Οπότε έφτανε σε ένα σημείο όπου ήσουν D1. Αλλά το game δεν σε άφηνε να ανέβεις γιατί ο αντίπαλος που ήταν πιο πάνω σου δεν έπεφτε. Οπότε έπαιρνες 1 LP. Οκ, ήσουν D1 17 LP και έπαιρνες συν 1 στο win. Καταλαβαίνετε αυτό, συν 1. Και πρακτικά δεν μπορούσες να ανέβεις αν 30 άτομα στο Challenger δεν τρόλαραν. Όσα έχανες, νομίζω κέρδιζες ένα, έχανες 3, κάτι τέτοιο. I do know more about Diana jungle than Diana top lane, so... Το Phase is classic. Απορώ πως η JDG με ρούλα, κανάβι και 369 δεν πήραν παγκόσμιο. Λέγεται faker αυτός ο λόγος. Με έναν ωραίο τοίχο. Πόσα πήρε, 2. Εντάξει, ο Κάνιον πήρε το τέταρτο, not bad. Και παλιά οι Challengers ξέρετε πώς ήτανε. Παιδιά, πώς λέτε ήταν οι Challengers παλιά. Is it just a mini on? You know, like an aircon is going really strong and you walk in front of it, it's like really cool. Yeah. Ήταν 50. Whoa, so 50. it just like breathes really heavily. Που σημαίνει ότι εσύ ήσουν D1 99 LP, έπαιρνες συν 0. Στα 99 LP έπαιρνες συν 0. Και δεν μπορούσες να ανέβεις. Ποτέ. Αν αυτοί οι 50 δεν έπεφταν. Έπρεπε να χάσουν άπειρα games για να πέσει το MMR τους. Πονάει μόνο που το σκέφτομαι. Hello, Ρενταριέτο, καλησπέρα. Όταν λέω ώρα ήρθα, εννοείται. Παίζει τζεντζάρα. Και ακόμα θυμάμαι, το έχω πει και αυτό και άλλες φορές στο stream, ότι όταν μπήκε το Master, είχε γίνει κάτι. Έπαιρνες συν 40 στο win, μείον 40 στο lose. Και θυμάμαι συγκεκριμένα ότι έκανα 3 defeats όταν μπήκε το Master, γιατί όλοι γκραϊντάραν τον πάτο τους. Και παιδιά έπεσα D2 10 LP. Με 3 defeats. Ενώ ήμουνα D1 για 5 μήνες σε ρε. Και έπαιρνα συν 1. Doesn't give you 1 gold, but CHOVY getting a plate also not 1 gold. Wait, Canyon had a 1 gold bounty for a second. He's got a 3 gold. Ονόμασα με το καλύτερο team που μπορείς με μικτούς. Με ρώτησαν και στο YouTube αυτή την ερώτηση. Να δείτε εδώ, δείτε το matchup. Zeus, Canyon, CHOVY, Ruler, Legends. Αυτό πιστεύω είναι το καλύτερο team. Double promotion, πολύ δυνατό. Πού είσαι Elias. Zeus, το top Zeus εννοείται ρε φίλε. Και Delight over carry σε αυτό το meta 100%. Delight είναι ένα level πάνω από όλους. Ο Delight δεν έχει αντίπαλο. Σε αυτό το meta. Όχι, δεν έχει έψιλον να φύρει. Θέλω να το κερδίζει τώρα αυτό βέβαια. Oh shit, Canyon! Έκανε νωρίς το ulti του. Wait, το κερδίζει. Τι έπαιξε ρε? What the fuck? Duro! Είσαι σίνεμα! Τι έπαιξε?
Και ο Canyon βάρεσε το auto, πήρε το heal, φλάσαρε μακριά. Μα Legends είπες. Wait, Legends είπα. Στο support. Δεν είπα delight. Το Seju Top πώς παίζεται. Το Seju Top ρε φίλε είναι καλό versus tanks. Γιατί δεν μπορούν να σε σκοτώσουν και μπορείς να τους σκοτώσεις. Επειδή έχεις max health damage και τους κάνεις trades με το ε όποτε έχεις. Πετάς grasp stack, ε, bam. Και μετά τον αντίπαλο είναι half HP, επειδή έχεις πολύ max HP damage μπορείς να το κάνεις και burst. Βέβαια το farm του δεν είναι καλό, το side lane του είναι περίεργο. Εδώ η MF μπορεί να καρφώσει και μία ulti αν γουστάρει. Αλλά όλο ok. Μας πρόδωσαν! Ντούρο, ψόφα για το AD carry σου! Δεν εννοούσα να πεθάνετε και δύο. Δεν εννοούσα να πεθάνετε και δύο. Ο Legends, φίλε αυτό, ο Legends μηχανικά είναι τρομερό support. Κρίμα που δεν είναι πάλι στους GENG. Οι GENG θα ήταν τρομερό το level up τους. Αλλά πάλι. I would agree. And now they can actually transition it into this Cloud Drake as well. That's how your coach Kim would not be laughing after that play. Not anymore. And they've pulled back the gold advantage as well. Εντάξει. You can see Gideon now with the lead himself. Είναι ακόμα 2.000 μπροστά η Ρούλα. Και 1.500 μπροστά ο King. So that means that the next few dragons going to be even more. Ωραίο hook εδώ και μετά δείτε πώς το παίζει ο Legends. Είδατε τι έκανε. Πόσο insane ήταν αυτό που έκανε. Ulti flash, κάνει ulti τον έναν και φλασάρει μπροστά στον άλλον. Που σημαίνει ότι και οι δύο τρώνε knock-up. Δηλαδή αυτό το mechanic είναι λίγοι θα δεις να το κάνουν ρε φίλε. Τώρα ήρθα Diana τη φάση King and Special, King and Special παιδιά. Είναι Peanut, CHOVY, Viper και Keria για μένα. Σας έχουμε. And that will just go down. No real response available as Kingin's jungling, which is what we said was potential strength. Ο Canyon σε αυτό το split φαίνεται να ξύπνησε, στο προηγούμενο κοιμόταν λίγο ακόμα. Οκ, ήταν λίγο sleepy. Δεν πω ψέματα, αλλά σε αυτό έχει ξυπνήσει. I'm back. Ρε, το game μου δεν έπαιζε καν. Το OBS μερικές φορές απλά τα παίζει. Και έχουμε κάτι περίεργα DC, δηλαδή εγώ το game το έβλεπα κανονικά τόση ώρα. Και σε μια φάση εκεί που μιλάω ακούω ένα τουρουρουρου. Riot. Δεν ακούσαμε τον all-time πεντάδα και είπαμε μερικές τρομερές ονοματάρες, δεν φαντάζεσαι. 1000 συγγνώμη γι' αυτό, κάποιοι θα απολυθούν ρε φίλε, αναγκαστικά κάποιοι θα απολυθούν. Αλλά μην ανησυχείτε, θα το βρούμε, οκ. Ωραία, θέλω να δω πόσα views χάσαμε. Αν δεν έφυγε κόσμος, είμαστε ok, chat. Αν δεν έφυγε κόσμος, είμαστε ok, δεν πειράζει. Το game είναι λίγο στον πάντως, η διαφορά είναι 6.000 με το score να είναι 3-3. Δηλαδή και καταλαβαίνετε γιατί είδους gap μιλάμε αυτή τη στιγμή, έτσι. Πάνε πάνω στον CHOVY, αλλά ο CHOVY δεν είναι ok απλά κάτω το tower του. Ουφ, έφυγαν 100 άτομα. Ήον 100. Well, he only has 5 stacks on his Rod of Ages. Oh, if they had 10 stacks at that point, 100% they're all in. Yeah, we need to hit the power spike. As 1 minute until the Drake. It's likely going to be the next point of contention. Yeah, and speaking of power spikes, did you see Infinity Edge for Ruler? And Keen got the Nash's Tooth. Λοιπόν, 2 items στο Ruler, όλα καλά. Σε τι patch παίζει ο CHOVY πριν 3 μήνες? Ναι, ο CHOVY κάνει κάτι δικό του ρε φίλε, λίγο πιο αυτόνομο. Δείτε τι γίνεται. Δείτε τι γίνεται τώρα. Δείτε τι γίνεται τώρα. Θα χάσουν οι Nongxi. Επίσης παιδιά, θα σας πω ένα μικρό hint. Οκ, CHOVY, ο τείχος δεν ήταν και πολύ καλός, πρέπει να φλασάρει. Είδα μερικές εικόνες από το καινούριο cinematic της Riot για το καινούριο split. Και είναι υπέροχο, είναι πανέμορφο, δεν φαντάζεστε. Είδα πολλά πράγματα που θέλω να σας πω, αλλά δεν μπορώ. Μπορώ να σας πω σε 4 μέρες.
Δείτε το τώρα. Τι ακριβώς κάνει ο Kingen! Impostor! Βρείτε τον. Μπαίνει μέσα ο Canyon, πιάνει τον Τζίγου. Ο καημένος τρέχει με τον Ghost να ξανασωθεί. Παίρνει το portal, τον σταματάνε, τον σκοτώνουν. Kill και αυτό που τον έβασαν. Εσκερόπουλε το καινούριο. Δεν το έχετε δει. Στη θέση την οποία είναι ok, παίζεται, αλλά δεν είναι competitive, ρε φίλε, σιγουράκι όπως ήταν παλιά. Έτσι τον έβασε στο IG. Δεν έχει βγει ακόμα αυτό που σας λέω. Παιδιά, το καινούριο δεν έχει βγει ακόμα. Είναι για το καινούριο split όταν βγει. You know how you said old Diana, like she had out an E and it did no damage? Yeah. Are we sure it does damage? Αυτό είναι το είπε ο Σκυρόπουλος. Χάμω τον Σκυρόπουλο. Η KCB με είπατε τίποτα. Ναι, είδαμε και τα highlights. Το είδαμε το παιχνίδι. Ήτανε banger. Για όποιος ξαναπεί Μανίρο, το ανέβασαν. Θα φάτε πέρμοβαν. And so GENG have all of a sudden got even more powerful and they didn't even need. Σας λέω εδώ full προσωπικές πληροφορίες οι οποίες είναι παράνομες και μου λέτε actually shut the fuck up. Είναι τα roster HLL2. Wait, σήμερα είναι το HLL2. Παίζουνε σήμερα. Rank reset δεν θα έχουμε, όχι. Rank reset του χρόνου. Δεν είναι πάντα δεύτερη. Ο Ερντότ η αλήθεια είναι τον άλλαζα. Εύκολα, εύκολα. Αν και χθες έπαιξαν πολύ καλά στην αρχή, μετά το χάσανε. Είναι αλήθεια. Το πας στοίχημα είναι 50 Εσχερόπουλε, στοίχημα 50 ευρώ, ότι 15 του μήνα θα σου δώσω άλλο τρέιλερ. Ναι ή όχι. 50 ευρώ τώρα, ρε. Κότα. I can just go back and have a little bit more of a gander. Assess the situation. Oh, Gideon, δεν τα κέρδιζες αυτά. Oh, TP coming in. Oh, Voidseeker is going. Πού σε ρέιζει? He's going to turn up. Okay, Gideon goes untargetable, so he's out of this fight. But Fisher, he's the one that. Oh, το blind charm. Τον σώζουμε. Τι λέω ρε μαλάκα, στο top είμαστε. Αν έπαιρνε κανένα kill θα τρελαινόμουν. Τι έγινε, πού πήγε ο Εσκυρόπουλος τώρα? Κοιτάει τον πορτοφόλι, τον έχει λεφτά, αν έχει 50 ευρώ. Παιδιά, ο Ruler είναι μπροστά 3.000 gold. Λένε στο Legends, με αυτόν τον παιχταρά θα μπορούσες να παίζεις τώρα. Αχ, θα ήταν ωραία. Αλλά και ο Ντούρο παίζει ρε φίλε βασιλικά, πολύ ωραίο gameplay. Μπράβο. Και tower για τον CHOVY, συν extra gold. Αλλά red buff για τον Gideon. They got a red buff? Steal a red buff, exactly. Oh, but Baron's not up yet, so it's only for Gideon. Oh, maybe Nongshim made sure that Baron wasn't even available yet? Yeah. When they left the top side of the map open? But the thing I will say... Μεγάλο announcement για επόμενο week. Ποιους θα φέρετε? Ποιος φεύγει από την ομάδα? Ο Punisher κανόνισε να φύγει ο Das. Λέγε. Πήρε τηλέφωνο το αφεντικό και λέει ήρθε η ώρα, δεν γίνεται αλλιώς. And then the comeback can happen. Yeah. I think that's the lesson here. There needs to be 8 other kills for Nongshim though. And so we'll see how we do picking up those as Lehens, he's going to get picked up. Θα ήταν big moment. Lehens, καληνύχτα. Κάνανε με το kill. Εύκολο κι αυτό. Θα μάθουμε, παιδιά, θα μάθουμε. Μεγάλο announcement. TPX κάνουν moves. Obviously, he is. Thanks for that, Orcs. Now his next bit on top lane Diana, I can. That's something she likes to do often. Is stand in the brush, and then recall after not doing anything. It's just you wouldn't get it if you're not a Diana top lane player. Well, I'm not, so I don't get it. We are going to get some bounty gold. Απαρώτησα αγαπημένος του Punisher. Pull the gold lead back to 10,000. Απαρώτης did nothing wrong. Just under 10,000 actually. Oh, never mind. Όταν παίζει και σκέφτομαι να ξαναρχίσω εγώ το LOL, αν παίζει αυτό στο HLL. Και πλάκα είναι φίλε ότι ο Das έχει και καλό. By the way, όντως, ο CHOVY έχει 290 CS στο 25 με tank Azir. At what point do they just declare bankruptcy? Αυτό το παλικάρι είναι κάτι άλλο. And then they can just wipe it all away. Pretty soon is what I'd say. Kingen is going to be able to pick up the wave on the top side of the map though.
Είναι φοβερός ο CHOVY, είναι φοβερός. Αλλά όλοι είναι φοβεροί, δηλαδή αυτή η ομάδα έχει τόσο καλά carries. Και ο Kin, εγώ θα πω ότι πιο underrated στα μάτια του κοινού. Λίγοι εκτιμούν τον Kin για αυτό που κάνει. Ο Ruler άνοιξε ξερή ούρτι, πέρασε damage, γυρνάει πίσω, παίρνει το kill, η ούρτι Diana είναι useless, φλασάρει μέσα ο Duro, κυνηγάει τον Jigu, έχει αφήσει το stack, παίρνει μέσα ο Ruler, φλασάρει με το Q, δεν σκοτώνει παρόλα αυτά. Ο Jigu θέλει να φτάσει στο Blastcon και παίρνει το Techskate για να φύγει μακριά. Αλλά μετά ο Fissas είναι και αυτός εκτός και λένε οι GENG, ευχαριστούμε πάρα πολύ, θα πάρουμε inhibitor. Is it going to be a potential angle? Can't take that hex gate, execute. Yeah, there is. So he is going to be able to To secure the XP, to execute. XP. That does mean though that it's very okay. Never mind. Gideon going to be able to pop over the wall. Nice charm just to play some defense. But as it's all happening, Ruler is taking. Συγγνώμη για την Insidious, καλά το πάνε μέχρι τώρα, αλλά θέλω να δω αν συνεχίσουν με αυτή τη σταθερότητα κατά τη διάρκεια του HLL. I didn't want to draw attention to it, but just I can't help it. Just watch the Ari charm. Just focus on the Ari. Γιατί έχουν δείξει καλό πρόσωπο, αλλά ξέρουμε τους παίκτες περίπου που είναι σε έναν βαθμό. Αυτός ο Alex μου αρέσει πάρα πολύ. Πολύ καλό fight. Πολύ καλό fight. Εντάξει, δεν χάνουν η διαφορά στο goal, είναι τεράστια. Να φέρει τον back με W υπάρχει ακόμα. Το βλέπω ότι υπάρχει, ρε φίλε. Μερικές φορές κάνεις W και δεν κουνιέται. Το είδα και χθες. Σπλάς Duro, δε μασάει ρε. Λέει θα σας κάνω περήφανος ομάδα. Γνώμη για Γουλουτζού, δεν ξέρω τι έχουν πάθει. Το roster του στο να είναι 0-4 είναι παράνομο. Παράνομο. By the way, TSL μπήκε goal. Οι goal κάνουν τέτοιο, παίρνουν streamers, ξεκινάνε το content. Εδώ ο CHOVY προκρατήθηκε, δεν πάτσερο, τρομερός. Και μπαίνει μέσα ο Canyon, ωραίο ultimate, φέρει τον GENG κατευθείαν πάνω στο frontline για να τον περστάρει. Και ο CHOVY εδώ έχει τόσο HP, που και να φάει damage από την Άρη, δεν τον νοιάζει. Παιδιά, δεν πεθαίνει. Καημένε Jigu. Είναι σαν να βλέπω Challenger με Diamond Team. Πάω να δω HLL στο Hellenic Legends. Πάνε να χτίσουν streamer team ρε φίλε goal. Μακάρι να το πετύχουν, να έχουμε κάτι hype στην Ελλάδα. Ο CHOVY θα κάνει το KDA. Παιδιά, το θέμα είναι να κάνουν κάτι με τους streamers και όχι απλά. Γενικά οι οργανισμοί στην Ελλάδα, όσο GG by the way, το Game 2 δεν νομίζω να αλλάξει κάτι. Οι GENG φαίνονται σε δαιμόνια φόρμα. Καλή τύχη Nongsim στο Game 2. Anyway, πάμε Game 2. Να δούμε τι θα παίξει ο Kingen. Αυτή είναι η απορία μας. Πού ρε Δημάκο. Φάρους. Out. Βάι. Out. Σε Τζουάνι Καλίστα. Θα γίνει κάπως λογικά. Θα δούμε αν γίνει όμως. Sing buns. Could be that Nongshim can grab themselves something a little bit more high priority. They are taking their time. Ναι, το σκέφτονται αρκετά. Μπανάρουν. Ω, πάνε για Rumble first pick. GENG are going to want to ban Rumble unless they feel confident to play like the Jace into it. But we've seen that matchup not always be super Jace favored. Yeah, there is now. So the Sejuani has to be banned, and now the Rumble does need to go. And so Nongshim, if they want to grab something as a first pick, they have their pick of the litter. Like, what is the next most overpowered champion that they? Ο Ezreal είναι open. Αν θες να παίξεις Ezreal τώρα πεκάς είναι εκτός, ο Varus είναι εκτός. Καλίστα είναι και αυτή μέσα στο παιχνίδι. Δεν ξέρω αν θέλουν να παίξουν Καλίστα βέβαια αυτές οι ομάδες. Αλλά θα ήθελα να δω τον Ruler να παίζει Καλίστα. Γενικά ο Ruler παίζει τα πάντα. Poppy. Και μπορούν να πάρουν και support πρώτο rotation. Καλίστα, αφήνουν το Rumble. Jace. Bro, Jace είπε ο Noise Freak που το χρωστάω ήδη gift sub. Οπότε μας κάθισε μια χαρά. Noise Freak, πώς νιώθεις?
Που θα είσαι ο τυχερός ρε φίλε σήμερα, τσάτε ένα συγχαρητήρια στον DL Nero. Γιατί αυτός μας έφτασε εδώ. Πάνε τα λεφτά μας πάλι, λοιπόν. Τώρα δεν έχω να φάω ρε φίλε, τα παιδιά μου δεν έχουν να φάνε. Αλλά τουλάχιστον ο Noise Freak είναι subscriber. Και μετά, επόμενο pick, Ezreal είπαμε open. Παιδιά, θέλω να δω Malphite. Θέλω να δω Malphite. Πάρα πολύ. Pretty high priority. It does leave the top lane still open, and it is something that Keen might want to lock in on their third round, just because the Jace is already locked. Yeah, maybe να παίξεις και Maokai και Tristana και ό,τι θέλεις. Sinzao είναι down. Αν πάρουν Aurora, jungle θα πάρουν. Κάνεις ακρίτη attack speed, ανάλογα το game. Αν θέλεις magic damage, πηγαίνεις στον hit. Αν θέλεις AD έτσι καλό, πηγαίνεις infinity. Interesting, because I feel like, you know, Aurora priority's fallen off a bit, been struggling to find wins. Κι άλλο sub. The big three typically have been. Και ο Θάνος με τους 58 μήνες. Θάνο, ευχαριστούμε πάρα πολύ για το sub. Boy! Πού είσαι χαμένος, Λεβέντη μου, τι κάνεις? Πώς πάει η ζωή, η γυναίκα, τα παιδιά, πού βρίσκονται? Η Ζέρι για τον Τζίγου. Ο Τζίγου είναι καλός με Ζέρι, τελευταία φορά κουβάλισε, αλλά θα είναι αρκετά καλός για να παίξει εναντίον του Ruler. Μπορούμε να ανοιχτό Silas, ναι, αλλά εδώ παίρνεις Malphite, μπανάρει Silas, κέρδισες. Ή το κάνεις last pick και πάλι κέρδισες. Ή εδώ έχουν πάρει ήδη Aurora και Jace, κέρδισες. Φίλε, έχουν ένα κακό οι Genji, ότι είναι βαρετοί. Οκ, είναι βαρετοί, παίζουν τα ίδια. Και τα ίδια, και τα ίδια. Μα το πιθανό, τι δουλειά ρε φίλε, τι δουλειά. Είσαι ακόμα μοτοσυκλετιστής. Eat, ISO clone που σκοτώνει παιδάκια. Δυνατό! Άλλο, ομάδα που νικάει δεν αλλάζει. Βρε, εννοείται, αλλά είναι βαρετή. King, τι παίζουμε στο solo την τελευταία? Κοίτα, ο King θα μπορούσε να παίξει. Δεν ξέρω τι θέλει να παίξει γενικά. Αμπέσα. Θα παίξει αμπέσα. Μας κολλάει. Ναρ. Maybe. Κοιτάξτε τι γίνεται. Ο King παίζει πολύ rise top. Αλλά μετά η ερώτηση είναι, ο Ezreal και ο Skarner είναι αρκετό physical damage. Γενικά δεν έχουν και tank οι άλλοι. Αλλά θα έχεις πολύ εσύ το tenacity, θα ήταν value. Παιδιά, εγώ λέω rise ή αμπέσα. Αυτό έχω στο μυαλό μου. Εδώ αν πάρει άλλες θα είναι το preemptive για να μην πάρει ο άλλος rel. Για να μην έχουν rel Zeri. Βέβαια είναι Legends, θα παίξει αυτός κανένα Sen, κανέναν άλλη, κανέναν Gragas. Τίποτα τέτοιο. Wukong. Wukong. Is it Lulu? I feel like it's a Lulu angle. Oh no, never mind. It's like it's Shen, it's Elise, it's something. Ναι, Seni Gragas, chat. Seni Gragas. I fuck with that. Like 2 patches in a row, and I think there's a third one coming next patch, so maybe might dissuade some from going towards it. Rakan though, I love Rakan. Wukong as a combo. Ξέρεις κάτι, πολύ κλασικός ρε φίλε Legends. Μ' αρέσει, δεν πειράζει. Μου λείπεις. King, δώσε μας κάτι σίνεμα. Κάτι σίνεμα. Κάτι έτσι επιθετικό, περίεργο που δεν έχουμε ξαναδεί. Yorick, πάρε Yorick. Να πάρεις το πρώτο win. Πάμε Λεβέντη μου, πάμε. Κύριε Sion. Το πιο βαρετό draft στην ιστορία μόλις έγινε lock.
Το πιο βαρετό draft. Λοιπόν, Nongshim, GENG, ψηφίστε! Και κλασικά παίζουμε τα ads μας. Thank you, είστε εδώ. Πάμε να δούμε games και μετά θα έχουμε και Κίνα. Κίνα έχει φοβερό παιχνίδι, οπότε don't sleep on them. Θα έχει όντως φοβερό παιχνίδι. Είναι IG versus Top Esports. Ως διαφήμιση με ωραίο. Αν είδες μόλις μπορεί να δεις κι άλλη μία. Συγγνώμη για τώρα. Συγγνώμη από τώρα πήγα να πω, για τώρα είπα, δεν πειράζει κουτσός. Victor vs. Jazer King. Hello, main. Δεν μπορούν να πάρουν τα ίδια picks στο πρώτο game. Ναι, είναι banned. Ό,τι πάρεις γίνεται ban. Δεν μπορεί να το πάρει καμία ομάδα. Αλλά το draft είναι λίγο βαρετό. Βάλτε prediction, παιδιά, 10 πόντους, 100 πόντους. Εδώ θα έρχεστε να ταΐζετε τον εθισμό σας από το να πηγαίνετε σε μπαράκια και να τον ταΐζετε εκεί και σε κανονικό τζόγο με λεφτά. Εδώ δίνετε ποντάκια. Χαλαρό. Δείτε draft. Το draft θα είναι πάλι full αργό. Γενικά οι GENG σε πιάνουν και σε στραγγαλάνε. Κάτσε ρε. Α, το last series πήγαινε 1, γι' αυτό είμαστε έτσι εδώ. Είμαστε αργοί τώρα. Αυτό με τα ban speaks γίνεται και leg, ενώ γίνεται σε όλο τον κόσμο, γίνεται παντού. Όπου μπορείς να σκεφτείς γίνεται. Alright, here we are, ladies and gentlemen, onto the rift for one of the games in this series. And apparently if Nongshim lose, the series is over. However, if they win, they have a chance to go 2-0. That's word on the street. Yeah, we'll discuss this. Yep, of course. And now also, the idea of Nongshim being able to be first in the LCK is gone. The best they can do is tie. Yeah, with first place. Tied fair still good. I will say something though. This is a sort of game that makes you. Κάμερα! Αχ, αυτή η κάμερα μας έχει φάει, φιλέ. Αυτή η κάμερα μας έχει φάει. There is a lot of health. Lot of health. Οι GENG κερδίζουν, γιατί είναι η καλύτερη ομάδα, δεν έχει καν να κάνει με το draft. Και οι άλλοι δεν έχουν κακό draft. Έχουν τα δύο Aurora Wukong που είναι ωραίο κόμπο, Rakan για να σετάρει, Zeri για να δίνει άπειρο πόνο, ειδικά όταν πάει 3 items με το front που έχουν οι αντίπαλοι. Γιατί εδώ η Zeri, αν παίξει έξυπνα, παίρνει και Ghost. Δεν μπορούν να την πιάσουν. Το θέμα είναι πόσο even μπορείς να βγεις στην αρχή και πόσο γρήγορα μπορεί να πάρει items στο χέρι σου. Είδα εδώ ρε φίλε, ο Ruler έχει πετύχει 4 Q series. 4 στο level 1. Καταλαβαίνετε ότι κέρδισε το lane. Okay, καταλαβαίνετε ότι επειδή ο Ruler πέτυχε 4 Qs level 1, το lane τελείωσε. Ο Duro απλά φλάσαρε, του πήρε flash ghost, δεν έχει cleanse. 5 Qs. Ξέρεις να μάθεις να παίζεις Azir, αξίζει ρε φίλε, αλλά αν δεν είσαι challenger παίκτης δεν θα παίξεις ποτέ καλό Azir, είναι πάρα πολύ δύσκολος. Ή γενικά high elo παίκτης. Είναι η δύναμη του Ruler ρε φίλε, δηλαδή τώρα αυτό που έκανε με τα Qs, εγώ δεν το βλέπεις σε laning phase κανονικά. Τώρα εδώ θέλουν τα minions να πάνε γρήγορα στο tower για να καούνε όσο παραπάνω γίνεται. Δηλαδή κάθε minion που καίγεται είναι minion από τον Jiwoo. Δεν έχασε πολλά, εντάξει, έχασε όλα τα μιλίες. Μπροστά ήταν Victor, Rod of Ages θα πάει ο Λεβέντης μου. Ο CHOVY είναι, παιδιά, του δώσε ένα item το οποίο πρέπει να στακάρει και λέει wow, my item! Έπαιξε ένα παιχνίδι τώρα, το Mundo μου είχε 1400 Heartful stacks και 600 AD. Exactly, and so maybe that was that benefit that we were talking about. Pulverize is going to mean that that Mystic Shot does cut him down. Έχω κερδίσει το Ruler στο bot lane 1v1. Ποιος είσαι ρε boy? True. That's really the cup half full. Το νιώθετε, το ακούτε, πέθανε ο Jiwoo. Όχι, εντάξει. Pink Pongo! Ο μπρο μου είναι μπαλάκι του τένις!
Αυτό παλιά το λέγανε, φίλε, ήταν απαγωγή. Σας λέω, έτσι κλέβανε γυναίκες από τα σπίτια τους και τις παντρευόντουσαν. Έτσι τις πέρανε το παράθυρο. Τρομερό γκάγκ. Λέγαμε πόσο γρήγορα μπορεί να βγάλει items. Ντούρο is back. Back again. Πάμε ρε Ντούρο. Παιδιά, ο Ντούρο όσο περνάνε οι μέρες βελτιώνεται. Θηρίο. Ωραίο bait εδώ. Είναι από τα πιο clean gangs που έχω δει. Οχ! Και ο Ντούρο πήγε στο mid και σκότωσαν. Παιδιά, απλά θα πω, σκέψου τώρα να είσαι ένας παίκτης που παίζει στην 7η ομάδα του League. Στην 7η. Και μετά, στην επόμενη σεζόν, παίζεις με τους GENG. Και τους βλέπεις να παίζουν και να κάνουν ακραία πράγματα. Πράγματα που δεν έχεις δει εσύ στη ζωή σου. Κακό, δεν μπορεί να κάνει follow από Kingen. Είχε αφήσει W ο CHOVY εκεί. Ο Ντούρο και με τους T1, παιδιά, κουβάλισε. Οκ, με τους T1, Game 2 και 3, ο Ντούρο έπαιξε απίστευτο League of Legends. The teleport there. Huh? Fisher. Fisher? Fisher, I said nice things about you. Τι κάνει ο Φίσας? Yeah, what? That was so weird. Okay, I'm gonna pretend I didn't see that. Did he not see the teleport or did he not see the Alistair or both? You know? Παιδιά, ο Alistair απλά ήταν έτσι, έκανε Hex Plus. They've got Alistair-shaped minions now? This is crazy. Νόμιζα ήταν Νίκο. Το είπα μαζί με τον Caster. As Duro is just going to try and affect the only lane that he hasn't affected yet. As Gideon has started up the grubs. Φίλε, ο Ντούρο ήταν η καλύτερη επιλογή που μπορούσαν να πάρουν που δεν είχε ήδη ομάδα. Γιατί Beryl δεν έπαιρνες. Κέρια, Delight δεν γινότανε. Ο Legends φαίνεται να ήταν πολύ ακριβώς. Άρα ποιον έμπαιρνες, δεν υπήρχε άλλο support να πάρεις. Όλοι οι υπόλοιποι ήταν πολύ κάτω. Οπότε ο Ντούρο τουλάχιστον είχε δείξει καλά δείγματα με την BFX στο προηγούμενο split. Και πήγαν τον Ντούρο. Αλλά αν η GENG είχε λεφτά, νομίζω θα έμενε με Legends. Ελπίζω τουλάχιστον να έμενε με Legends. Γιατί ο καημένος ο Legends, ρε φίλε, ένα κακό series στο παγκόσμιο. Ένα κακό series. Κατέστρεψε το όνομά του. Legends ήταν ήδη, ναι, ο Legends ήταν ήδη, αλλά δεν είχε το ruler, είχε στον Pace. Και θα τολμήσω να πω, ρε φίλε, ότι ο ruler είναι πολύ πιο ακριβώς από τον Pace. Έχει και LPL. Δεν ξέρω αν ξεκινήσει, αλλά θα το δούμε. Θα παίξουν ακόμα καλύτερα από δράκους. Ανάλογα το comp, αλλά σύμφωνα με στατιστικά στο LCK, η ομάδα που δεν παίρνει voids κερδίζει 80% των παιχνιδιών. Απίστευτο stat. Συντάμον, μου πετάχτηκε φωτογραφία στο Facebook από παλιά ανάρτηση πως το Silver έπαιρνε ένα πόντο στο win. Αλλά καλή ώρα μας ακούει και το Facebook. Ξεκίνησε FPX AL. Μα δεν θέλουμε να δούμε αυτό. Μήπως είναι Game 3, το FPX AL. Και τι εμείς θέλουμε να δούμε IG test. There's a little bit of hesitation as it gets close, you know? Oh yeah. It's a very, it's a big point of... 2-14 το έχεις εσύ, τότε ήταν, ναι. 2-13... I'm just wondering where Duro is going to strike next. Yeah, he's been kind of bot lane, well not bot lane, but hanging out with Ruler for a little bit too long in my opinion. What places to be? Well, now he goes back, so he's doing what we want. Αυτό το game παίζει AG, ωραία, άρα είμαστε σε καλό timing. Αν και, όχι, δεν είμαστε σε καλό timing. Θα θέλαμε να έχει ξεκινήσει όταν τελειώσουμε εμείς. Yeah, actually, you know, things going quite well. But Keen with a gold advantage as Sion at this stage of the game has a Bro, ο Keen είναι ένα wave μπροστά, στακάρει HP και πάει να μου βγάλει Frozen Heart. Και να κολλάει πάνω τους για πάντα. The Genji way. Οκ, αυτό είναι το Genji way.
Cooldown, Botes, Rod of Ages στον Victor, full scaling. Η αλήθεια είναι πως ο Ζέκα είναι ο πιο ενδιαφέρον mid laner, φίλε. Γιατί ο Ζέκα θα παίξει Silas, θα παίξει Akali, θα παίξει κάτι ακραία πράγματα, μηχανικά, μιλή. Lahens has now walked up to CHOVY, but Fisher is not interested in trying to kill the enemy mid lane. Κακό laser. Okay, never mind. There's a knock up from Lahens. Δεν τα βλέπει συχνά αυτά από τον CHOVY, τέτοια misplays. Storm does come down and Fisher is out of there. Another headbutt back. Is Gideon going to get knocked up and taken down. Ωραίος ντουρό. Πολύ ωραίος ντουρό μου. Μπράβο. Μπράβο ντουρό μου. Α, είναι στο 25. Οκ, καλά είμαστε τότε. Pretty happy with that. Get the flash from CHOVY. Potential for a regank on that one. Meanwhile, Rula is winning trades while standing in 6 minions. Δείτε πίεση όμως, δηλαδή, παιδιά, η Nongsim είναι η 5η ομάδα στο LCK. Και η 5η. Δείτε τι gap τρώει. Πραγματικά, αν αυτή τη στιγμή η GENG έχει κερδίσει και T1 και Hanwha Life. Και έχουμε πει ότι το πιο σημαντικό για να πας στο MSI είναι να βγεις δεύτερος ή πρώτος στο split το οποίο τρέχει. Με το να κερδίσεις T1 και Hanwha Life, αν το κάνεις άλλη μία φορά και κερδίσεις έναν από αυτούς, εξασφαλίσεις την πρώτη-δεύτερη θέση. Οπότε πηγαίνεις σε MSI, που οι GENG το θέλουν full, αλλά δεν θέλω στο MSI να μην περάσει T1. Πρέπει να πάει T1 MSI, το καταλαβαίνετε αυτό. Πρέπει ο Smash να είναι παιχταράς αύριο και να κουβαλήσει. It looks too much like Heart of Gold. Yeah, it just kind of blends in a little bit too much. And theoretically functions actually better. You know what? Okay, είμαστε GENG και μετά είμαστε T1. Fuck Hanwha Life. Γκούμα τι έγινε. Ο Γκούμα για τώρα είναι πάγκο. Τι είναι το match? 9 το πρωί, παιδιά. Αύριο 9 το πρωί. T1 Hanwha Life. We have seen 5 grubs not necessarily work as well as it could as Lahens is down very very low but he's ο Lahens κάνει τρομερούς χορούς εκεί και ο Κάνον λέει έρχομαι! Ο ήρθε ο άτιμος. Flash. Bro, ο Lahens, what is he doing? Τους κρατάει όμως. Δεν είχε μπει ο CEO και τους έλεγε να τον βάλουν. Άλλαξαν γνώμη, ρε. Έβγαλαν και statement ότι θα είναι στον πάγκο για τώρα ο Γκουμαγιούση. Έχει να βρει τη φόρμα του, κάπως έτσι το είπανε. GENG Χλέκη T1, καλό θα ήταν να είναι best of 5 για το peak experience. Θα είναι best of 5, θα πάμε και στα best of 5, θα γίνουμε... Όχι, τι λέω. Τα playoffs είναι... Ξέρετε πώς είναι τα playoffs στο LCK. Είναι ένα bracket με τις top 6 ομάδες. Παίζει ο πρώτος με το δεύτερο. Όποιος κερδίσει στο best of 5 πηγαίνει MSI. Όποιος χάσει παίζει loser bracket. Και στο loser bracket τι γίνεται? Ο έκτος παίζει με το πέμπτο. Ο νικητής με τον τέταρτο. Ο νικητής με τον τρίτο. Ο νικητής με το χαμένο. Και ο νικητής από αυτό πάει MSI. Οπότε αν βγεις πέμπτος για να πας σε MSI, πρέπει να κερδίσεις 3 best of 5. Σερί. Ναι. Στο μας αυτό το διάβαζα τις προάλλες. Γι' αυτό αν βγεις πρώτος δεύτερος θέλεις ένα win και περνάς. Ένα. Δεν μου πει ο Ντούρος σήμερα παίζει πάλι. Μπράβο, χαίρομαι που τον βλέπω να παίζει. Καλησπέρα, ρε Θανάση. Achieving that much, but if being annoying is the goal, he is definitely doing that. Yep. CHOVY will be able to take down this ward. Duro faking it back as best he can. And we've got 80 carries positioned in the mid lane. So the gold nowhere near as dire as the previous game as Keen is trading very very well with an Aurora. Ο Keen είναι full armor, λίγο MR βέβαια και παίζει versus του Fisa και τον κερδίζει. Λέει το πρόγραμμα σήμερα, βλέπουμε αυτό το παιχνίδι, μετά βλέπουμε China και μετά παίζουμε λίγο Rocket League αλλά με ανθρώπους. Ωραίο κόμπο, ulti. Πιάσει τον κλόνο, αλλά πιάσαν και τον Lahens τον αληθινό. Lahens dead. Και εγώ νομίζω ότι ο Rula τον σκότωσε, αλλά τον σκότωσε ο Canyon.
Yeah, I mean, I think if all 5 members of Nongshim were there, I still don't think they would have had time to take down Canyon. But the fact there was like 2 of them, especially just the Wukong and the Rakan, seemed ambitious. Yeah. And there's also the fact that Duro is almost guaranteed to be everywhere he needs to be on the map. Yep. So, once again, Αλλά γενικά περίμενα πιο derby το game, δεν θα σας πω ψέματα. Το περίμενα πιο ανταγωνιστικό. Είναι πολύ μονόπλευρο. Περίμενα το Victor φαίνεται πολύ κακό pick. Μάλλον. Είναι δυνατό. Αν παίξεις tournament PC, το 2 MS που έχουν λες να είναι καλύτερο perform. Σίγουρα ρε. Το 0 ping environment είναι ό,τι καλύτερο για τους παίκτες. Εγώ σας λέω, θυμάμαι τον Comp που έλεγε ότι όποτε γυρνάει από την Γερμανία και παίζει με ελληνικό ping δεν μπορεί να παίξει. Δηλαδή παιδιά, αύριο Hanwha Live T1 θα μάθουμε ποιος είναι ο δεύτερος. Οκ, το πιο σημαντικό series μπορεί. Ακόμα καλέα δεν είναι όταν έπαιζε Lek, ήταν Γερμανία. Στην ώρα της 7. Θα ξυπνήσω ρε φίλε, 9 παρατέταρτο θα έχω ανοίξει. Και καλή μας τύχη, καταλαβες. Και καλή μας τύχη. Τώρα πώς θα ξυπνήσουν το θέμα, αλλά δεν πειράζει. Θα βρίζω. And again, his lead is over a Scion, who I just think ultimately doesn't care. Yeah, he will still have a lot of buttons that do a lot of great things as this game goes on. The one, I do have the cope, I do have the positive. Oh, I need it right now, give it to me. Right, it is 16 minutes into the game, and this time in the last game, okay, never mind. Canyon is looking for Lahans, he'll find him one more time as Lahans... τον κόβει στον αέρα και η ulti Gets Lahans out of there, and somehow he survives. That bleed that killed him before is not going to work out this time, and so no triple deaths for Lahans. Well, that's a positive, right? That's a positive. That's on top of the cope that I was about to lay Please, Nongshim, παίξτε το game! Έχετε πάρει 5 voids, that's it! Oh, Kingen. Wait, αυτό ήταν πολύ awkward. Αυτό ήταν πάρα πολύ awkward. Ο Scripter πετυχαίνει τα Qs. Στο bot, ο full armor Scion με το Frozen Heart παίζει versus της. Πώς λέγεται? Ξέχασα το jumper. Aurora. Ο CHOVY δεν έχει mana. Αλλά μπορεί να βγάλει mana αν φάει damage εφόσον παίζει road of ages. Εδώ το play είναι μόλις ο Gideon πάει κοντά, κάνει ulti ο Scanner και τον μπερστάρουνε. 10 HP. Unlucky. 10 HP. Ήρθε ο King. Wait, Kingen γιατί γύρισες? Kingen! Είδες το όνειρο λεβέντη μου! Έχεις το APXL παιδιά, αφού έλειξε τώρα, τώρα ξεκινάει σε μισή ώρα. Έχουμε πάρα πολλή ώρα. Ποιος Duro είναι in trouble? Ο Duro είναι το trouble. I mean, they got the Herald, so it definitely could have been worse, but not ideal. Πήραν το Herald. 10 HP smite από τον Canyon. 10. Δείτε εδώ. Decision on where he took Gideon, because he like took him. I thought he was going to put him through the Herald, and he's like, never mind, I've taken you away. But still Gideon able to Wukong his way over and pick up the eye. Ωραία το παίξε ο Gideon εδώ. Το σήκωσε φλάσαρ, έφυγε με το spin, μπόρεσε να πάει μακριά, πήρανε blast comb, την έκαναν. Yeah, and Ruler also took like 2 turret shots during that exchange. Oh, Chiku! Τι κάνει η Τσίκα ρε? Έψτον στον τοίχο, έψτον στον τοίχο. Πόσο insane είναι αυτό. Σου λέει η Zeri, οκ, ξεφεύγω. Και ο άλλος κάνει, πού πας, πού πας. Και του κόβει το δρόμο. Και ο CHOVY λέει, παιδιά, εγώ φαρμάρω, έτσι. Έχω 200 farm στο 18. Μισό. Και μόλις το λέω χάνει CS.
Yeah, I feel like it's so much harder to get a perfect game now than it used to be because like Λέω κοουτσάρι what, you Canyon. take one grub is not a Η perfect αλήθεια είναι game. πως θα το εκτιμούσα Yeah, well, αυτό. this is the thing. So, do you just go back to what the Ο Τσόβι τους κοιτάει και τους λέει original terms of a ελάτε. perfect game were? Δεν κάνουν τίποτα, δεν κάνουν τίποτα. Οι Because Nongshim δεν κάνουν otherwise, τίποτα. all the other perfect Και αυτή η games ομάδα are είναι 2-0. Έχει Yeah, κερδίσει because δύο it's άλλες towers, ομάδες. Yeah, kills and towers and dragons. Oh, okay. You get me? And I guess And barons, yeah. And I guess Arakan. Yeah. But like Arakan's not the original, but like if someone took Arakan, you couldn't really you couldn't call that a perfect game, right? Και οι δύο πήγαν να την κόψουν και ο Κιν έκανε Q. That's the thing that's a bit confusing about it. Arakan just feels like such a significant objective. It would be weird to say perfect game, but they got Arakan. She didn't do. Wow. I think Μου αρέσει ότι περνάνε καλά τουλάχιστον, έτσι. Οι Genji περνάνε καλά. He's just generally having a good time. As Drew underneath the turret is going to knock up people and a clone. Πήραν tower. Does actually go down. Yeah, which honestly I feel like Keen maybe could have just killed King in there, but decides to let him. Τσίγου! Okay, Canyon. This time it's not going to work. Very ominous scarnering. Παιδιά, δεν έχει κάνει ακόμα αρκετό level up. Just clearing out vision. Γιατί οι Κορεάτες είναι ομορφόπεδα ρε φίλε. Και γυναίκες και άντρες. Yeah, the lawnmower skin. Το ακούω. It's definitely one of those Σου αρέσει ο Ruler. the ones that can do a whole lot of different functions and can like mow lawns that are like growing up the Μπορούμε να κάνουμε το κονέ. anti-gravity lawnmower. It's very Oh impressive. yeah. I think my parents had one of those. Yeah. I don't have a lawn, so I don't personally have one, but I guess any standard homeowner has an anti-gravity lawnmower. I'm pretty sure that that's what it is now. I've been living in apartments for too long, but I imagine that's where the technology's at. As teleport is going to get Keen in there, and of course he's happy to teleport in amongst everyone. That is going to be now feats Δεν of τον κάνει. strength. Φύγε από εδώ σκορπιέ. Canyon out of the wall. Τσόβι, That's nicely αφήνει τα played. spells του. Χιλάρει αρκετά με το Rod of Ages. Παίζουν ακόμα το fight. Ο Φίσας μπαίνει πάρα πολύ μιλή ενώ ο Ruler δεν έχει υπερβολικά πολύ mana για να παίξει το fight. Αλλά ο Τζίγου φλασάρει και φεύγει το ultimate του Canyon. Μπαίνει μέσα ο Legends. Θα πάρουνε 2 kills. Οι Nongshim θα σηκώσουν το κύπελο. Wait, γιάστηκα πάρα πολύ. Out there with a whole bunch of damage. Ruler as well. Not Κερδίζουν το fight. It's actually absolute cinema. Ο Ντούρο με 10 HP. Ο Ζήσης Φίσας φεύγει μακριά. Πού τον πέτυχες, ρε μαλακά? Καλό, καλό. Θέλουμε early prediction ποιον είναι ποιος σηκώνει παγκόσμιο. Η T1. Δεν θα τους γκαντεμιάσω, ρε, μη φοβάσαι. Η T1 το σηκώνουνε. Ο Κάριν έκανε μπαλακία εδώ, ρε. Μπροχτός fight, δεν είχε έψιλον. Τι έγινε? Να χασμοριθώ δεν πρόλαβα. Τον σκότωσε. He's not ready to give up on this game. And actually, the gold lead closed quite substantially, only 2,500 apart. I mean, that's the same as it was like 7 minutes ago. Yeah, which is coincidentally the amount of gold Ξέρεις between the κάτι, mid laners. το game μπορεί να είναι playable. So, if Ο Kingen θυμάται ότι είναι καλός. Ο Kingen λέει κάτσε ρε παιδιά, εγώ δεν έχω σηκώσει ένα παγκόσμιο. Εγώ ήμουν αυτός. Καλά, δείτε τι θα κάνει ο Ντούρο. Μη δείτε τι θα κάνει ο Ντούρο. Μη κλείστε μάτια. Α, καλά, ξεκίνησε ο άλλος να σκριπτάρει με Ezreal. Σάιον! Ο Μπούστα στόχισε τα πάντα. Αστόχισε τα πάντα, μπρο. Αν είναι δυνατόν. Ο Μπάους εδώ έχει triple kill. Gideon! Gideon! Τα κλέβει. It's over. Lahens is dead, and the Archon was picked up by GENG thanks to the leash, and oh god, Fisher not able to get over that wall, but still able to use the ulti to create the amount of space that he requires. Απίστευτο. So Nongshim lose the fight, but not as badly as they could have otherwise lost the fight if more bad things happen. I was gonna say that could have gone Απίστευτο. far worse, but it didn't go good. And I think Τσάτ, συγγνώμη για το χασμουριτό, δεν ξέρω τι με πιάνει μερικές φορές. overestimating their ability to kill Arakan. Υπάρχει κάποια βιταμίνη η οποία μπορεί να μου λείπει και γι' αυτό χασμουριέμαι συνέχεια. Ρωτάω όντως. Ο Ruler έκανε πάρα πολύ damage. Ο Ruler για κάποιο λόγο τώρα πέθανε. Ύπνος, όχι κοιμάμαι. Αν και ξυπνάω λίγο περίεργα. Μέσα στο βράδυ. Ruler just lived for far too long there, and in the end he doesn't even die. He just gets sent back to the fountain, and they get 200 gold. Yeah, this was certainly a play. Just taking so much damage. Lahens chunked, Gideon chunked, Fisher gets chunked, and then again you have all this bulk.
Genji can just stand on Atacam for honestly as long as they want. And all they do is wait for Chovy. Chovy comes in and he presses his buttons. Yeah, and Lehens sort of incidentally dies while Chovy is looking to try and kill Jiu. Και εδώ ρε φίλε τι πήρανε, ένα revive. The teleport, it felt a little bit late. Έχει όλα καινούργιος θα γίνεις. Πολυβιταμίνες στη Σέβη όλοι. Είναι νόμιμο αυτό. Και όχι ηλεκτρονικές συσκευές πριν κοιμηθείς, καλά αυτό δεν γίνεται. Μπρο, η ζωή μου είναι μια ηλεκτρονική συσκευή. Φαρμακείο. Πολυβιταμίνες. Όταν πάω Θεσσαλονίκη ρε φίλε, θα πάω για ψώνια Θεσσαλονίκη, εδώ στην Αθήνα δεν έχει τίποτα, είναι χωριό. One of the two. I don't know. He was in the same position that I think he was a little bit north of where Fisher was. Yeah. As Canyon is going to come down and help Chovy out here. Κατά τη γνώμη μου, βάρα μία. Έτσι πως παίζουν οι Genji βέβαια μπορεί κιόλας. Δεν το αποκλείω. Γιατί αυτά που βλέπω είναι υπέροχα πράγματα. Ο Ντούρο σήμερα με έχει κάνει με έναν Ντούρο. Αλλά εντάξει. Ακουστικό. An outrageous statement. I think it's kind of bold, but you know, I've been watching them a lot, especially you know the recent games. And I think I'm safe to say it. You may disagree, you may find Bro, όποτε βλέπω το ruler πετυχαίνει Q. Τα mystic shot του είναι πάρα πολύ clean, μπράβο. Δες εδώ, δείτε τι κάνει, βλέπετε ότι είναι scripter. Βλέπετε τι κάνει ο ruler με Ezreal. Βλέπετε τι πίεση ασκεί κάθε φορά που μπαίνει μέσα στο fight. Είναι υπέροχο αυτό. Αν βλέπεις έναν τέτοιο Ezreal, δεν το παίζουν πολύ έτσι. Σήμερα έχει ελληνικό μάτς. Ελλάδα, Σάββατο και Κυριακή. Τις υπόλοιπες μέρες, Ευρώπη, Κίνα, Κορέα. It's weird because it doesn't feel as bad as last game, but somehow it also feels worse because at least last game you could point to the Diana and be like, well, you know, yeah, Diana in this game. Yeah, there's sort of no why, but there's also no hope. Η διαφορά 7 χιλιάρικα, αν εξαιρέσεις το ένα fight που πήρανε 2 kill, η Nongsim αυτό ήτανε. Δεν το κάνει smite, απλά το πήρε. Και στακάρει το Heartless, δείτε τον damage που τρώει ο Canyon. Δεν το βλέπετε, ούτε εγώ, δεν τρώει damage. Τι παίζει μαλάκα Canyon, είσαι λεβέντης! Αυτή η ομάδα είναι υπέροχη. Αυτή η ομάδα είναι υπέροχη, είναι... Ο Canyon καταλαβαίνετε ότι reactively έκανε ε στον dash του Rakan. Mechanically. Ότι τον είδε να ξεκινάει και το έκανε. Δεν μπορώ. Genji, σας παρακαλώ, πάμε καλά στο MSI. Σας παρακαλώ, εδώ θα είμαι κάθε βράδυ, θα τα καστάρω όλα. Ορκίζομαι. Ο Λεχέντς βλέπει φωτογραφίες από πέρσι. Κιν! Δεν πεθαίνει μαλάκα το κτίνος. Ο Χαστόκ σε Q Ezreal για να μην τον τσεκάρουμε το PC του. Ο Chovy νομίζω ότι παίζει εναντίον T1 Game 3. Πάει να λήξει το game. Πιπ! Δεν θέλω να πάρει κανένα MSI Worlds για cast, δεν έχω ιδέα. On his fountain is the question as he's not. That's a mystic shot from Ruler one more time. 7-0. Το MSI πάντως θα το κάνω στο stream. Ezreal Ruler having a really good day today. GENG just looking a cut above the opposition as they slaughter Nongshim. And honestly, that game, I mean, it's a bit late in the day for a doctor's appointment, but it looked like GENG were late for theirs because they had somewhere to be.